Ok, vamos a ver. Bueno, gente, vamos a seguir con esto de Fable. Oye, en hoy, ¿verdad? Un ratito, vamos a tratar de jugar un ratito, 1 hora o algo así, ¿verdad? Hoy, Acción de Gracias, ¿verdad? Felicidades a todo el mundo, ¿verdad? Lo que están viendo, lo que piensan verlo o ven el stream, ¿verdad? El directo. Muchas felicidades el día de hoy, el día de Acción de Gracias para todos. Que lo pasen muy bien y que se cuiden, ¿verdad? Con esto del COVID. Esto del COVID que no está nada bueno. Así que vamos a seguir, a ver si terminamos el Fable. Ya estamos aquí, ¿verdad? Estamos en Aurora. Pero antes de ir a Aurora, vamos a aquí y vamos a ir a Mistfield. Ya podemos abrir la puerta. Esa de... No, Mistfield, no, de Morningwood. Morningwood, ¿será aquí? Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver si en esta puedo. Si no, es en el otro. El Sunset. También tenemos que ir al Sunset. Vamos a ver si abre la puerta. Now that's what I'm talking about. With that catastrophic instrumental death in your hands, you could bring an end to all conflict for all time. Well, it's now a foregone conclusion that war will soon be obsolete. So my work here is done. Ta-da-ta-ta. Sí. Esta área siempre me ha gustado. Siempre, no sé por qué. Pero una de mis favoritas, como se ve. Es súper nítido. No sé si es un traje o es un arma. Es un traje, ¿ves? Military Jacket. Military. Muy bien. Entonces vamos a ir a... No, espérate, ok. Un ratito aquí. Y ahora sí. Entonces vamos a ir a Sunset. ¿Dónde está? Sunset. Mira aquí. Y aquí. Y tenemos que ir ya como reina. Tenemos que tener la corona. Si no tenemos la corona, no podemos hacerlo. Vamos a matar toditos estos.
¡Ey! Voy. Vengo ahora, gente. Ah, hello. You're under no obligation to open gifts, of course. I just can't work out why you wouldn't. Perdonen, gente. Vamos a seguir. You have Ok. Oh, mira, una llave. De María. Ah, your Royal Yes. Highness. I am your most loyal subject. Well, there is this fellow called Andrew, but after him, it's me. The secret I bear is as secure now as it was when it was entrusted to me many thousands of years ago. It's actually more secure now than it was then, because even I don't know it. Well, this is a bit embarrassing. I'm going to go now. If I remember it, I'll give you a holler. Las puertas demonias del 2. Me encantan, son muy buenas también. El 2 es uno de los Fable favoritos mío. Que de hecho, si esto es, yo creo que este es uno XP, ¿verdad? ¿Ve? Ah, no, chavo. Este sitio está bien bonito también. Hay otra puerta que te podemos abrir. Es la de tenemos que tener un nene, ¿verdad? Adoptar a alguien, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer ahora. No lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a ver aquí. A ver si podemos. Ya cogimos unos par de chavitos. Vamos a ver si podemos seguir comprando. Sí, ve, tenemos un par de chavos.
Sí, entonces, esta. Yo creo que ya no tenemos más nada aquí. Por aquí van a haber unos par de misiones que las tenemos que hacer. Pero por ahora no, porque no hay más nada. Entonces esta puerta, aquí esta puerta tenemos que ver si somos demonios, evil, ¿verdad? La maldad, o buena gente, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Para poder abrir esa puerta. Así que vamos a ver. Yo creo que no tenemos más nada que tenemos que hacer. Silverpine. En Silverpine eso es una misión que tenemos que ir para ahí. En Fable, a ver, en Fable no tenemos más nada que hacer, ya tenemos todito. Ah, mira, Find the Book, exacto. Otro book. Y este, muy bien, ya tenemos esto. Y vamos a hacer esto. Antes de ir para Aurora, hacer la misión de Aurora. Que buscar el diamante. ¿Será? Ah, no. Para allá. No. Ah, ok. Each book should have a corresponding yo pensé display, as you can see. Ok. Ah, hello. Yo pensé que me iba a mandar a buscar un libro en específico, pero no. Vamos a hacer este. Entonces vamos a cambiar el perrito. Porque ya hemos jugado bastante con el Rosita. Con el blanco vamos a... El Rosita. Muy bien. Thank goodness you've returned. Thank you. Thank you. I know. Tenemos que tratar de coger 200 de experiencia para coger los últimos cofres. Son de los más poderosos, ¿verdad? Para la espada y la magia. Así que si por aquí aparecen estos, exacto. Me caben. Es para que atrás.
Ujú. Ujú. Creo que por aquí también conseguimos un libro. Si no mal me equivoco. Era para allá todos los chavos que ya tenemos. Oh, si te digo. Así como lo estamos haciendo. Sí, hay un tesoro allí. Creo que por aquí hay un libro. No estoy muy seguro. Creo que por aquí había un libro. Mm. Bueno, el pejo no ha de esto, así que no hay ningún libro. Pensé que había un libro. Ujú. You did it! There aren't many people who could have dealt with those things. I cannot thank you enough. Now I can continue my research. Sí. Entonces, vamos a ver. Ah, hello. Aquí no tenemos más nada por ahora. ¿Verdad? Esto es de los pollos. Esto no es por ahora. Vamos a chequear en Mystic. A ver qué hay en Mystic. No hay nada. En Dweller Camp. Vamos a ver qué tenemos en Dweller Camp. No tenemos nada, ninguna misión que tenemos que hacer. No tenemos que hacer ninguna misión por ahora. En Mercenary Camp. No tenemos nada. No hay nada. Silver Pine todavía. Mistfield. A ver. Yo creo que tenemos. No. Pensé que tenía por aquí la misión de esto aquí. Pero todavía. Todavía. Ok. Morningwood. Vamos a ver aquí. Nada. No tenemos nada en Morningwood.
En Bowstone Industrial, vamos a ver. No tenemos nada en Bowstone Industrial. Todo está hecho. Ok. Market. Bowstone Market. Tenemos todito, ¿verdad? Tenemos todas las casas, tenemos todito hasta aquí. Sí. Tenemos todo. Muy bien. Aquí tenemos todito. Exacto. Muy bien. Bowstone Castle. Nada, aquí tenemos que hacerlo. Esto es un DLC. Aquí. Que también quizás lo vaya a hacer. Cuando tenga el chance, ¿verdad? Lo hacemos. El DLC de ahí. No tenemos más nada que hacer. Muy bien. Entonces, pues vamos para Aurora. A terminar Aurora. Ah, hay algo aquí. Vamos a ver qué hay aquí en Aurora. ¿Hay algo? ¿Una misión o algo así? Como que vi que tiene aquí el sign. ¿Alguna misión? ¿No? ¿El signo? Ah, ok. Ok. Vamos para Aurora. Muy bien. Por aquí creo que no hay nada. Las flores, necesito encontrar las flores. Porque las flores, eso es muy bueno. Porque las flores puedo cambiar el color del tatú. Y eso es muy bueno, conseguir todos los dyes de las flores. No sé si por aquí hay uno. Sí, allí hay una. ¿La vi? Sí, allí hay una flor. Vamos a empezar a buscar las flores también. Sí, mírala aquí. Ah, esto es muy bien. Esto, obvio. Siempre el que me ha encantado es el amarillo. Oh, se ve bien lindo con el tatú de color amarillo. Bueno, vamos a seguir. Greetings, Mom. Tenemos que ir para allá, pero no voy para If allá. you could just give me a little. Ah, mira, un regalo. ¿Viste? Nos dan un regalo. Me dan regalo, ¿por qué? ¿Por qué me dan regalo? Porque como puse Aurora con vigilancia y todito, es por eso. Entonces vamos a comprar todito los make-up. Sí, vamos a comprarlos todos. Muy bien. Come in, stranger. Vamos a comprar los trajes. Me encantan los trajes de Many magia. thanks. Ah, Your de mujer, Majesty. me encanta. It's worth everything Come you back pay soon. and more. All the latest fashions are available here. Esto es lo que es perfume. Yo pensé que había aquí If you are in the poción, pero market creo que for no hay quality, poción. look no No hay further. poción. Pero por aquí debe haber Welcome, uno que honored tenga customer. poción. Vamos a ver. No hay Thank nada you. de poción. Mira aquí. Beautify Would you like yourself today? with some artfully injected I ink. don't give a I need discount. Something suited May to it home serve defense. you well. In this very town. Whoa! It's as true in Aurora Regalo más. as it is anywhere. See what I can do. Low. Sell high. Come in Muy bien. today for some amazing I bargains. hope you will come back soon. Unwanted A goods. pleasure to There's see no- you, Your Majesty. Vamos a ver para aquí. Creo que por aquí hay una alma. Un arma. No una alma. Creo que por aquí. Ah, mira, un cofre, sabía. Bien. ¿Qué es esta experiencia? Oh, muy bien, de Killer Shooter. Bien.
por aquí hay otro cofre. Jaja, los nenes me siguen. Los niños. Bien. Entonces por aquí vamos a ver si aquí adentro hay algo. Si aquí no hay nada, porque aquí tenemos la, la misión de... Creo que por aquí hay un libro. ¿Aquí no hay un libro? Mira, sí, ¿ves? Aquí es el sitio donde tenemos que poner las flores, los dyes para los tatuajes. Pero eso es una misión y nos las van a dar. It's amazing and almost never rains. Spells and that, I know them all. Cuisine, every dish ever prepared, I've eaten it. Inventions, that was me. I invented them. Oh, and I wrote this book. Not impressed? Well, you would be if you knew I was illiterate. Yeah. And paralysed. And blind. Vamos a ver si por aquí hay algo. of any assistance? No sé si por aquí había I have algo. heard you have good prices Déjame here. ver. Many thanks indeed. Anyone heard anything from the outside? Sí, todos están bien contentos porque pues, hello, At your orders. le... Greetings, Your Majesty. I thank you. Lo malo de esto, que hice que construyeran otra vez esto, ¿verdad? Lo malo de todito esto es que en esta parte aquí, ahora no voy a poder entrar y buscar una arma que me dan allí. Lamentablemente, ¿verdad? Eso es parte del juego. Ahora es un arma muy buena. Era por aquí adentro, pero como ahora ya esto no lo podemos hacer, pues mira, aquí hay creo que por aquí hay una flor también, creo que hay por aquí. Siempre en mis otros, mira aquí, en mis otros playthrough, mis playthrough pues no pongo aurora, ¿verdad? Que ponerle los guardianes, guardia y todito eso, imperial, no, pero por la sencilla razón del arma esa, ¿verdad? Esa arma yo siempre la uso, una de las muy buenas armas. Hay una llave aquí.
Que siempre me gusta abrir esta parte aquí, ¿verdad? Pero no importa, eso es... aquí hay un... mira aquí. Oh no, wait! That's you! I suppose frightening peaceful folk gives you some kind of pleasure, does it? You are the sort of queen who rules... Hello to you, your majesty. Majesty? Your majesty. Hello. Y es muy buena Aurora, pero lamentablemente no hay para que minaran Aurora, ¿verdad? Si no, pues, lamentablemente no puedo coger aquella arma. Una arma muy buena, una arma muy buena. Creo que era un rifle que me daban allí, pero no puedo hacerlo ahora. Pero no, eso es parte del juego, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que no podemos hacer esta puerta porque necesitamos ser bueno o malo. Vamos a ver. You are transcendentally good. You are so holy and completely noble. You virtually glow. In fact, you actually glow. You are an angel. And I applaud your commitment to your chosen morality. Well done. Bien. Esto es precioso. Oh, tremendo. Era para allá. Que clase de arma la Shuriken. Oh, fantástica arma. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es buena Welcome to arma. the sanctuary. Unos regalitos. Muy bien. Vamos a verla. New weapons have been added to your collection. Rifles are slower to fire than 123. pistols. Esta es la que tengo. Can La be used to engage targets at much Esta es la greater Black range. Dragon. De la manchó. Mírala aquí. La musket. No, esta no es. Mírala aquí, esta. Mira, no. Adiós, ¿dónde está? ¿Dónde está la...? Esta, mírala aquí. Shuriken. 90. Esta. Increase your more standing. 20 de damage. Acá. May 5 Village Love. Exacto. Y kill 150 Halloween. Esto lo podemos hacer Halloween, ¿verdad? Shotgun porque es el spray. Pero... Increase your moral. Vamos a ver si podemos hacer eso. Increase our Care to moral. equip a different weapon? Vamos a ver. Vamos a ver. Any other business to attend to? Porque our moral es bastante. Tenemos bastante. ¿Ves? Moral, estamos completos, ¿ves? Moral. Qué fantástica arma. Vamos a ver, vamos a ver. The armory is at your disposal. 26. 21. Hammers 123, cause ¿verdad? massive damage. Always a boon in combat. Vamos a ver. Sí. Region Moral Standing. Ok. Tal vez. O sea que si standing significa que tenemos que estar parados. Me imagino con alguien y bueno, o sea que no. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a irnos al pueblo allí. Y mientras estamos allí, que la gente nos ve, nos digan que
Ah, en el mercado. Vamos a ver en el mercado. En el mercado, ¿dónde está el mercado? Mira aquí. How are Greetings, you, Your Mom. Majesty? Yay! Hey! Greetings, Your Majesty. You are a wise and generous ruler, Your Majesty. Yay! This La, 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 la. You'll have to lead. I never realized. Oh. Put me down! Put me down! My rent is too high. I don't think I can afford. Sí, la gente está alta, pero no, pues fíjate. Are you sure? Hey! I don't do this. Wow. I never realized. I know it's a bit much to ask. Ok, vamos a ver si es cierto. Ah, hello. The armory is at your disposal. But would you Ok, help me? vamos a seguir, vamos a the seguir. finest Thank you. goods in all Aurora. I sell them. Ooh, At your orders, Mom. angry. Very angry, that's how I feel. Hey, I ask not for myself, but for my children. Your Majesty, you have so many followers even in the farthest reaches of Albion. Aquí tenemos otra flor. Majesty. Creo que por aquí tenemos un cofre. Muy bien. Por aquí tenemos aquí hay un versátil. You look so sweet. Like a bloody great. This is a party! Aquí yo creo que hay una flor. Si no mal recuerdo, sí, mira aquí. Y para donde tenemos que ir es para allá, pero vamos a ir primero para acá. ¿Qué fue eso? Ah, ok, sí, ok, sí. Este es otro sitio. Sí, pero para acá, esto es una misión, aquí. Here, doggy doggy. Come over Ya está. here and die. Mira aquí. Y esto es una flor. Ok, así que vamos a salir de aquí. La vamos a salir. Eso es una misión ahí.
es una misión, así que no, eso no lo dan después, la misión. Eso no es ahora, más tardecito, nos dan la misión. Vamos. Ajá, sabía que estos salían aquí. Vamos aquí. Sí. Vamos aquí. Muy bien. Sí. Sí. Ajá. Bien. Aquí hay otra flor más. No sé si por aquí hay otra flor más. Vamos a ver si es cierto. Para allá, pero no. Vamos a ir para acá. A ver qué conseguimos. Hay un pájaro allá trepado. Aquí hay una flor. Había. You stink, you mongrel. Por aquí. Either you rolled in something, or your dog dead. Estoy por aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver si es en el pico. Está por aquí. No sé qué está por You aquí. seem like a very nice person. I kill nice people, you know. ¿Dónde que es por aquí? ¿Dónde que está? I'd like to get to know someone like you. Mírala allí. And No then se ve. drown them. Mírala allí. Jaja. Por aquí hay una llave. Creo que por aquí hay una llave. Tiene un flor. Muy bien. Esta es la que me gusta, la amarilla. Muy bonita, muy bonita. Creo que por aquí por el medio hay una llave, si no me equivoco. ¿Con flor? Muy tarde, pejito.
Siempre me dice que hay algo aquí. Yo creo que esto es un glitch. Siempre apunta que hay algo, pero no sé en dónde. Como si fuese un glitch. Para que hay un... Quiero primero chequear ver las esquinas primero. Una vez que chequeé las esquinas, pues entonces me voy por el medio. No hay nada. Ah, creo que por aquí hay una puerta. No recuerdo ver si hay una puerta allí, pero creo que no la podemos abrir. ¿Eh? No. Aquí hay una llave, a ver. Tarde, pejito, tarde. Por aquí hay una llave. Por aquí no podemos. Ok, por acá. Vamos. Y una flor.
Una llave. Tarde, pejo, tarde. Me faltan 20. Por aquí. Aquí hay otra llave más. Mira. Tarde, pejito, tarde. ¿Y un cofre? Muy bien. Ya tenemos 2 millones. Vamos a cambiar Welcome to the nuestra arma. sanctuary. Sí, ahora arma. The Porque armory is at your disposal. me gusta esto, pero hay que... No, me cae esta mejor. Que ya la tenemos ya un poquito más poderosa. Poderosa. ¿Hay nada para allá? Esto los matamos con 2. Dice que por allá había... Going to make some man Mírala very aquí. lucky. If he likes ugly birds with no personality. Yo sé que por aquí hay unos par de flores. Y... y allí hay un switch. ¿Lo ves allí? El switch. Muy bien. Sí, por aquí hay una llave, una llave. Fantástico. Venga, todo eso ahí. Una manzana. Mueren rapidito. Por aquí hay un libro. No sé que en una esquinita de esta hay un libro. Pero hay una flor de flores por aquí. Así que... ¿esta es otra flor? No.
Vente, pues si no vas a ir, pues. ¿Para qué estás chavando tanto? No podemos subir. Ok. Más Sand Fury. Era un libro, ya Ladders have sabía. myriad uses, being of great value if one needs to assault a castle or clean the gutters. However, whatever the task at hand, the climber should take care to ensure the ladder is properly balanced and safely angled, and that a third party is present to spot the climber. Further, this spotter should be carefully stand on the outside of the ladder, not underneath, and should ideally move quickly out of the way in the event that the climber accidentally drops a very large joiner's mallet. In retrospect, a more apt name for this treatise would have been Dangerous Things Joiner's Mallets. That's a nice doggy. If you like skinny little ugly runts. Winter's my favorite season. I love the snow. And that's when most people die. Creo que por aquí hay una flor. La llevé. Muy bien. Del azul ya casi estamos toditos. Creo que por aquí hay una flor. O un cofre. Ah, una flor, la ve. Yo lo sabía. Muy bien. Faltan dos también de la verde.
Ese es el diamante. Pero antes de buscar el diamante, por aquí hay unas par de cositas. Creo. No estoy muy seguro. No sé si hay una flor o una llave. Sé que es por aquí. Mira allí, ve. Había. Muy bien. Donde la roja. Aquí hay una cofre. Y por aquí hay otro libro. Vean, ok. Un cofre. Por acá, ok. Una llave, sabía que había una llave. Ok, ahora sí podemos coger. Y como siempre, esto sale, ¿verdad? Siguen saliendo.
Mhm. Ah, hello. Se ve precioso. Oye. Greetings, most munificent and mighty sovereign of all the land. Vamos a ver si aquí The armory is at your puedo. disposal. Vamos a ver When si you es need to verdad. attack a target from a great distance and don't mind. Awaiting your command, my lady. It's the great ruler. There you are, your majesty. For you. Hello, your majesty. Greetings, ma'am. Madam. Greetings, ma'am. My lady. People's princess, that's what you are. Here's a prezi. How good to see you, madam. Ready to serve, Looking your majesty. good, your majesty. No, your majesty. Like the dog. I'm ever so sorry. Can you say Upset people as you Stop get my now. heart beating, You're your not going to majesty. impress You know anyone how with to that kind please of the people, behaviour. your highness. Don't scare Attention. me so. Oh, made me... Vamos a ver si es verdad. Dice increase your motor standing. Increase your motor standing. Pero no hago nada. Ok. Vamos a seguir. At your service, my queen. At your service, my queen. It's more beautiful than I dared to imagine. And heavy, too. Our experts estimate it's worth a small fortune. Of course, now the question becomes, what do you wish to do with this fine stone? Shall I deposit the money from the sale into the treasury? Or perhaps you would prefer the funds were channeled into, let us say, a more personal account? No, vamos al tesoro. Eso es lo que tenemos que hacer. A truly selfless act. I am constantly in awe of your generous and noble spirit. Putting the safety of your people before your own reward. Bravo, your majesty. Bravo. Yes. The Treasury's health is robust, but we must always be wary of unnecessary expenditures and watch out for possible avenues of profit. With that in mind, I would like to discuss the thorny issue of child benefits, which were abolished under your brother's rule. There are vocal elements within the community who are clamoring for us to bring it back. In the interests of the Treasury, and of the long-term welfare of the people, I have a counter-proposal. It's somewhat radical, but rather brilliant, if you don't mind me saying. We charge people for every child they have. This would keep the population low, but more importantly, the treasury high. Is it really fair to bring new life into such an uncertain world? And won't that gold go to help the children who have already been born? Of course, you may also choose to keep Logan's policies. The matter is entirely in your hands. Very well, Your Majesty. The breeders amongst the rabble will be ecstatic, I'm sure. Perhaps you are considering making a personal donation to the Treasury to make up for the shortfall. It is entirely your decision, as always. Shall we proceed with the rest of your appointments? Here is the royal agenda for the day. As you can see, you have 2 audiences in the throne room to begin.
I've heard rumors that Riva's latest proposals are both scandalous and delicious. It should be most entertaining. Empezamos 1.000.000 y depositamos el otro 1.000.000. Page's demands are not entirely unreasonable, and they would strike a chord with the populace, but we must always keep in mind the cost. Oh, yeah. Hello there, Your Majesty. For Queen and Country. All stand to attention. This hearing concerns the future of the Bowerstone Shelter and Orphanage. Page will speak for the disenfranchised people of the city. Riva will dispute her cause. You may speak. Your Majesty, the shelter has long been the only refuge for the homeless, the poor, and the orphaned. And until we can change the whole world for the better, it will continue to be their only hope of survival. Isn't it time we held out a helping hand to those who need it most? The shelter is underfunded and the building has fallen into disrepair. Invest in the shelter and orphanage, and perhaps we can begin to create a better future for Albion's forgotten people. I could not agree more. The city and its people are in dire need. But it is not charity they require, it is love. I propose we use this dilapidated building to help both them and ourselves, for love and money have always gone hand in hand. Let us inaugurate Bowerstone's first brothel. A brothel? Brothel, bordello, whorehouse. The name is unimportant. What matters is that the people get the love they need, and we get their money. Yes, it's for your majesty to decide. Refurnish the shelter and orphanage, or convert it into a house of ill repute. The poor of this city have suffered enough. We will renovate the shelter and orphanage. The Bowerstone shelter shall be refurbished at the Crown's expense. Thank you, Your Majesty. You've done the right thing. As you wish, Your Majesty. The parentless tykes and their destitute friends shall have a palace to call their own. Are you a beggar, too lazy to own your own clothes? Or perhaps an orphan, aching for a bowl of gruel? Then come to Riva Industries Shelter and Orphanage, where you'll find food, beds, clothes, and even new parents. No matter who you are, we care, even if you don't deserve it. Today, you will deal with a pressing environmental issue. The disposal of the city's waste. Riva will offer his proposal. A member of the Morningwood community will stand against him. You may speak. Your Majesty, I'm sure you will have noticed a certain aroma permeating the city of late, even more nauseating than usual. I fear it is not merely the stench of the underprivileged. Bowerstone is beginning to have a serious waste disposal issue. We require an inexpensive and efficient solution, and I believe I've hit upon one. Now, currently, part of our waste is being disposed of in the Morningwood Marsh,
With very little effort, Riva Industries could redirect all of the Bowerstone sewer system to flow directly into that region. As you know, it's a desolate place with no financial or cultural value to the kingdom. There can be little discussion as to the logic of this decision. Hang on, this isn't right. Not right at all. We're all children of the soil. It's in our hearts, it's in our blood. It's under our fingernails. What I mean is, we're all equal when it comes to dirt, like. From dirt we come, to dirt we go, yes? We who reside in Morningwood have as good a claim to being clean as anyone. And what of Morningwood itself? Its nature spirits, its woodland elves, and water fairies. Do they not deserve freedom from pollution too? Don't destroy paradise with your urban dregs, man. Channel the waste. Be one with the cycle of life. You have all these, like, factories. Morningwood is to be left unspoiled. We will find other ways to deal with Bowerstone's sewage problem. The Queen has spoken. Morningwood shall not be used as a waste site. The Sanitation Committee will look into safer alternatives. Groovy. You are like a majestuous eagle, Your Majesty. You were in touch with your inner innards. Granny Nature thanks you from, like, the bottom of her heart. A pity. I must admit I was rather looking forward to breathing fresh air, but I'm sure Your Majesty knows best. There is nothing as important as the health and hygiene of our citizens. As such, Riva Industries is delighted to announce the opening of the Bowerstone Sewage Recycling Facility, because there can be no affluence without effluence. The day is almost over, Your Majesty. Only one more appointment left. Page has requested a meeting in the old rebel headquarters. How very cloak and dagger. I wonder what she wants. Greetings, Mom. Majesty. I trust you're well, madam. It's our Hi mighty there, darling. Greetings, Mom. Oh, Greetings, I Your mean, Majesty. Awaiting your command. You were looking well today, my love. At your service, Majesty. Mom. How are you, Your Majesty? At your service. Por aquí hay un... Está. Oh, Y look at the acá. doggy. Looks delicious. El otro. Winter's my favorite season. I love the snow. And that's when most people die. I think your weapon might be bent. Oh no, wait. That's you! Whoop. It's a great day to be alive. And a better day is out. Yes. Ese es que ya lo tengo. El Welcome morality. to the Muy sanctuary. bien. Vamos a ver si es verdad. The armory is at your disposal. Yes. Entonces, los Hollow Man. Time to get up. Daybreak is here. Entonces, por allí hay un poquito de pie. Vamos a coger ese pie. Vamos a comer un poquito para subir un poquito de peso. Porque quiero subir de peso un poco. Un chin, no es mucho.
I'm Bowerstone's most trustworthy sailor. Just enjoy. I hope it brings you great happiness. Oh, you've bought a fine item. We think you're doing Enjoy. such a great Everybody job. needs to eat. Here, Oh, you've have bought this. a fine item. I Vamos a always ver. have more to spend on Ahí new estamos. stock Yo creo que when así people estamos bien. buy a lot. Así estamos bien. Muy bien. I No hope tenemos que comer business más picks nada. up soon. All right, Your Majesty. Woo! It's not every day a queen walks into the rebel headquarters. You've changed the world since we last stood here. You had a lot to do with it, Paige. But we still haven't changed things enough. Without Logan's troops, crime is becoming a serious problem. There's one man in particular, Nigel Ferret. He's making this city his own. Every criminal in Bowerstone reports to him now. He's too powerful for me to deal with, and he's not easy to find. But I know how you can get to him. Good. Kid went undercover with a gang of robbers and found out their plans. They're going to strike the tavern in Bowerstone Market. If you get there in time, you can stop the raid. And at least one of those thugs must know where Ferret is holed up. Hello, Your Majesty. Hello, my lady. If you cooperate, you won't get hurt. But if you give us any trouble, we'll kill you. Now, just so you know we mean business, I'd like one of you to give us trouble, so we can kill him as an example to the rest. Who's it gonna be then? Oh look, we have a volunteer. The Queen, no less. Have at her, fellas. Oh, lass. I bet you think that tattoo makes you look tough, don't you? Oi, mate! What the hell was that? Looks pretty freaky from over... That... It is no longer advantageous for any of us to frequent the hideout in Industrial. Presently, I shall inaugurate a new centre of operations in Bowerstone Market. You've been provided with a key which will permit access.
Please endeavour to prevent its transference to an unauthorized individual. Oh, at your command? Here, have this for being such a great queen. We got lucky with you, Blimey. Your Majesty. Hope you rule You again. It does tend to obviate the entire objective of maintaining a secret hideout if your enemies can simply infiltrate whenever they've the inclination. Lads, perform the specific services for which I employ you. Expeditiously. Huh? Killer! Fast! Hey! You're not supposed to shoot back! Stop it! You okay, mate? That looked pretty painful. The sucker's shooting at us! Oh, did we say it was a fight to the death? Por aquí no hay ningún libro, yo creo que no. No. Vamos a... Ah, hello. Un momentito a cambiar. The armory is at your disposal. Exacto. Vamos a cambiar por esta, por ahora. Stop her from shooting that thing! Please set me free! This girl's rich. Hook her up. I believe I can state with relative confidence that your efforts are in vain. Even should it transpire that you vanquish my associates, this door is completely impenetrable. In addition to which, this cell contains a secret egress through which I may abscond whenever I desire. Meanwhile, my compatriots shall brutalize your person. Am I good or what?
You haven't lost your touch. I'm surprised his men were foolish enough to fight you. Now, truth be told, my superlative intellect notwithstanding, it would appear this is not, in fact, the specific cell I so confidently referenced earlier. The one with the secret exit has 2 beds. All right, you have prevailed, Your Majesty. I concede. However, I entreat you to entertain a certain proposal. You have nothing to offer, Ferret. It's over. Ah, that pronouncement is objectively devoid of merit. I happen to have on my person a substantial quantity of currency. Let me go free, and the money is yours. As far as I'm concerned... You royal miscreant! This grievous malefaction shall be rewarded with equally grievous retribution. You have made great strides, Your Majesty. Witness the glory of your treasury. Don't you just want to go swimming in all that gold? But the kingdom demands your attention once more. The time has come to make a decision on Albion's drinking laws. Under Logan's rule, our citizens are restricted in the amount of alcohol they can purchase per day. As you can imagine, this has proved a rather unpopular measure. And yet many respected members of the community think the law does not go far enough. They would like alcohol consumption wholly abolished among the commoners. They feel, rather reasonably, that it leads to improper behavior and raucous public spectacles. As you wish. Let the streets be filled with poor, drunken revelers. Perhaps it will take their minds off their impending doom. This will leave a noticeable gap in our budget, however. If you are feeling particularly generous, you may wish to make a personal donation to bridge that gap. Let us move on to other matters, Your Majesty. You have a busy day in the throne room ahead. Samuel, the head of the Brightwall Academy, is ready to plead his case. I sincerely hope he isn't after a handout, though I'm sure Master Reaver will be the voice of reason, as always. At your command. At your service. Greetings, Your Majesty. Estaba ahí Samuel. All stand for the Queen. Vino a buscar un poquito de comida. Today you decide on the status of the Brightwall Academy, Your Majesty. Samuel will speak for the town and its scholars. Reaver will dispute his cause. You may speak. Your Majesty, it was your father who opened the doors to Albion's greatest seat of learning. Under his rule, knowledge and culture flourished, and so did the people of Brightwall. I ask only that you return to the wisdom of those days. Your brother closed the academy down, but it is in your hands to restore it. There is no greater proponent of the arts than myself, and I celebrate knowledge in all its forms. But our people are frightened and confused. The last thing they need is knowledge. Allow them the benefit of ignorance. Let only those who are truly prepared make use of the academy. The elite of our society will pay handsomely to indulge in erudition. But only the rich will be able to afford to learn. Precisely. Why give wisdom away when one can charge for it? What do you wish to do, Your Majesty? The Brightwall Academy will be open to all who wish to learn. The Brightwall Academy shall be reopened, and Albion will once again have a free center of learning. Oh, thank you, Your Majesty.
This is the start of a new day for us all. Very well. I will make the arrangements at once. Stimulate your intellect in the newly reopened Brightwall Academy. Suckle the knowledge from the land's greatest minds and avail yourself of the best library ever assembled. Everyone, from the most impoverished genius to the wealthiest idiot, is welcome. Brightwall Academy. Whatever you earn, it's the place to learn. The court summons Page and Reaver. The matter before you today is the future of Bower Lake. Reaver will offer his proposal. Page will stand against him. You may speak. Your Majesty, a recent survey of Bower Lake has found that the waterbed is rich in valuable metals. Now, as amusing as it would be to make workers hold their breath as they mine these resources, I fear it would be impractical. Instead, we have no choice but to dam the river and drain the lake of all water. Once that is done, we will have a ready-made quarry, ripe for the plucking. It will be a pity to disfigure the landscape so close to my former home, but it is a sensible course of action in light of our current needs. Bower Lake is the last piece of natural beauty remaining in Bowerstone. It belongs to our history and should be protected. Don't take it away from us. You'll be taking away part of this city's soul with it. Oh, really? Now that we've finally freed the people of this city, are we going to destroy the one place they can find peace? The decision is yours to make, Your Majesty. We need the resources in Bower Lake. It will become a quarry. Esta es la única vez que hago eso. Queen has ruled. Porque es verdad. Iba a hacer lo mismo en Aurora, pero quería que quedaran toditos. Aquí no. En esta sí lo vamos a hacer. I hope you know what you're doing, Majesty. Behold the ugliness of nature, so miserly in its gifts, its very lakeness, an affront to all good sense. Now, see it transformed into an exquisite monument to human ingenuity. Soil and rock offering up life and hope to thousands. How can one fail to be moved by such generosity? Reaver Industries proudly presents the Bower Pits. I trust the court was not too dull today. In any case, I'm confident your final task will be most enjoyable. A loyal and wealthy member of our community has offered to make a sizable donation to our treasury. Her only request is that you go to Millfields to make the collection in person. A perfect chance to stretch your legs, Your Majesty. My queen? At your command? Madam. Pero antes de hacer eso, Everything all right, Your Majesty? vamos a chequear si tenemos otras misiones. Welcome to the sanctuary. Misfield. Aquí en Misfield. Vamos a ver si tenemos otras misiones aquí. No tenemos otra. Nada. Silver Pine. El Morning Wood. Bowerstone Market. Vamos a ver Bowerstone Market. Tenemos Bowerstone Market. Esto no. Morning Wood. Sunset. Ok. Brightwood. Nada. Okay. A ver aquí. Ok. Esto es de esto. Ok. El gnomo. El Mispeak. Ok.
Aurora. Vamos a ver. The package. Ajá, mira aquí, ok. Este es el de la... Exacto. Aquí. Y hasta aquí lo dejamos. Y aquí lo dejamos. Aquí. Salvamos. ¡Ey!